محمد صلى الله عليه وسلم. سمو الأمير، شكرا لكم لهذا اللقاء الطيب المبارك والجلسة الكريمة. الحضور الكرام، حيا الله وجوهكم بالخير يا رب دائما. لدينا الآن ضيوف من ألمانيا، راح أعرف عليهم واحد واحد وأقول شو الأشياء اللي بيشتغلوها. مستر فرانك، مدير لشركة ميونيتيك، من المتخصصة في مصانع البريكاست المتنقلة، وهذه التكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع. دكتور هالزر، مدير شركة ملتيكون، متخصصة في صناعة الرمال واستخدام رمال الصحراء في مجال البناء. مستر فرويد، مدير شركة فرويد جيزنبها، متخصصة في مجال الديكوريشن داخلية، ولهم ريفرنس في ألمانيا وفي ميونخ وفي مطارات. وأخوكم سليم عرب حياكم الله، بارك الله فيكم. والشركة الصينية ممثلة بمستر جاك، او بي سي، حاليا يعملون مع وزارة الإسكان في مشاريع كبيرة في الدمام وفي جدة. ونسأل الله يا رب يكون هذه المحاضرة أو اللقاء المداخلة فيها الخير لأهلنا ولبلدنا. رح نبدأ بمستر هالزر، يتحدث عن تكنولوجيا استخدام رمال الصحراء في مجال الخرسانة، وهذه نعمة من الله عز وجل كبيرة، وإن شاء الله يكون فيها الخير لأهلنا ولبلدنا. Honest Prince Ahmed, honest gentlemen, thank you very much for spending your time with us today, and thank you very much to give me the honor to introduce our revolutionary technology. My lecture will have two parts. The first part is the new concrete technology. With this technology, you can save up to 40% cement. And the second is the new patent we have for converting dune sand to aggregates you can use in concrete. It's a very revolutionary issue. In the beginning of my lecture, I would like to show you the actual في بداية محاضرتي أعطي لمحة بسيطة عن المشروع. The actual situation about the sand blackness. That means you are not aware, or most of you are not aware, how valuable sand can be. الرمال عبارة عن مادة تنضب بشكل دائم، وقليل من الناس اللي يعرفون هذه المعلومة. Sand is the second importance and used raw material in the world. الرمال هي المادة الثانية المستعملة في مواد في البناء. Annual are used 50 billion of tons. وفي السنة نستعمل 15 مليون متر مكعب. 50 billion is 35 meter width and 35 meter high, around one time around the world. عبارة عن 35 متر في الطول، 35 متر في العرض، على امتداد كامل محيط الكرة الأرضية. And I show you now a trailer from USA who shows you this important raw material as entrance to my lecture. سأعرض بداية عبارة عن فيلم قصير، عبارة عن دقائق من أمريكا موجود يتحدث عن هذه الموضوع. Not be aware how important sand is. It shows the construction of the sand. Construction is 80% of the sand consumption. But it's really a pity you cannot use desert sand for concrete, for construction. And this is the reason why I'm here. From now on, you can use desert sand for the construction.
The worldwide problem is illegal mining, excavation, coast will vanish, stolen sand, sand mafia, sand robbery, beef stolen. السند الرمال يتم استخدامها بكميات هائلة. جزر تنظر استخدام أو استخراج الرمال بكميات كبيرة جدا. Beaches disappears. شواطئ يتم تدميرها. 70% of the world beaches 70% من شواطئ are العالم disappearing already. تم استخدام أو استخلاص كامل من الرمال وانتهى. In Indonesia, 28 islands vanished. في إندونيسيا عبارة عن 26 جزيرة تم. You can see in Indonesia, the island is small. They took away their home. يتم استخدام الرمال من جزر في إندونيسيا. We destroy our environment, our flora and fauna in the sea. نحن نخرب البيئة في هذا ويتم استخدام غير صحيح للطبيعة. So that I only like to show you how important is your sand. قيمة الرمال التي موجودة لديكم في الصحراء. So, what is Mلتيكون doing? ما هي ملتيكون؟ Mلتيكون is really worldwide the شركة first company الأولى who have an answer to this problem. التي تملك الجواب لهذه المسألة. And I like to show you what is Mلتيكون. أريد أن أعرض عليكم ما هي ملتيكون شركتنا. I just give you a rough overview about our سأعطيكم لمحة عامة عن project. منتجاتنا وأعمالنا. project. One is Opticon. الموضوع الأول هو أوبتيكون. Opticon means optimized concrete produced with a high speed of 1,500 rounds per minute. أوبتيكون هي عبارة عن كونكريت التكنولوجيا المطورة للخرسانة. تستعمل الخلط بالطريقة السريعة جدا 1200 دورة في الدقيقة. And this high-speed mixing allows us to reduce up to 40% of cement. هاي التكنولوجيا تمكننا من تخفيض نسبة 40% من الإسمنت المستعمل في صناعة الخرسانة. That is with normal conventional aggregates like sand and gravel. مع الرمل والبحث والطريقة الطبيعية المكونات الطبيعية. The second project is Opticon as well, but now we use aggregates made by desert sand. والأوبتيكون الثاني هي استخدام رمال الصحراء في تكنولوجيا الخرسانة. The third project is الشركة الثالثة is Pearlcon. هي بيركون. Pearlcon is lightweight concrete with characteristics like normal concrete. هي الخرسانة الخفيفة بجودة الخرسانة الطبيعية كدرجة التصاعد. The difference is that this concrete has a weight of 2.5 ton per cubic. الفرق إنه الكونكريت الطبيعي أو الخرسانة الطبيعية 2.5 طن بالمتر المكعب. And this concrete you can save 1 ton per cubic, 1000 kg. وهذه الخرسانة عبارة عن 1.6 طن بالمتر المكعب. And this is very important for building, for high-rise building. وهذا مهم للمشاريع الكبيرة والأبراج. At all in earthquake zones. وخاصة في مجال الزلازل الأرضية. Because earthquake and moment is swinging mass, and we reduce the mass for 30%. لأن تخفيض هذه الكتلة، كتلة البناء، يساعد في
علاج الزلازل. And also save costs of 30% of the construction. إضافة إلى تخفيف 30% من قيمة الكونستراكشن أو المبنى. This is our aircon. وهذا منتجنا ايركون. You know this concrete in your country you say AAC. الذي يسمى في بلادنا ال AAC. It's autoclaved هي concrete. الخرسانة الرغوية الخفيفة. And in our production method you don't need autoclaves. وبطريقتنا وفي التكنولوجيا اللي نحن نستعملها لا نحتاج إلى أوتوكلاف اللي هي الأفران التجفيف. You save 60% of the investment cost by this method and you save a lot of energy. ولهذا نوفر 60% من الطاقة أثناء التصنيع. This is our shotcrete. منتج شاتكريت. Shotcrete is sprayed concrete هي الخرسانة التي تستعمل المرشوشة اللي تستعمل في الرش. for underground or restraining of الأنفاق mountains. والمباني تحت الأرض. We're working with Middle East University in Ankara and Western University in Australia for this. نعمل مع جامعتين مشهورتين، واحدة في أنقرة وواحدة في أستراليا. It's patented and we save 15% of cement and increase the strength of 10%. وهذه براءة اختراع موجودة ومسجلة رسمية. This is a very thrilling project. It's paste fill. والمنتج أيضا البيست فيل. Paste fill you use in mining in Australia, يستعمل في المناجم كأستراليا. in South Africa, in Canada. كندا. You take out from the mountains the soil. عادة يتم استخراج الثروات الطبيعية والمعدنية من الجبال أو من كذا. Washing out the minerals like gold, copper, uranium. ويتم غسلها. Wash out and fill it back. ويتم إعادة الكمية التي تم استخراجها باستبدالها بمواد خرسانية. And the cement content of this whole procedure is 30%. وكمية استخدام الإسمنت في هذه العملية 30%. We can save our customer in Australia 10 euro per ton. استطاع أن نخفض بعملائنا في أستراليا 10 يورو في المتر المكعب. And his annual capacity you take out is 2 billion tons. والطاقة الإنتاجية 2 مليار طن. That means he can save 20 billion euro. هذا يعني توفير 20 مليار يورو. And the last project is of the والمشروع cement. الأخير هو تطوير الإسمنت المطور. It's a cement with a very, very low clinker content. إسمنت مصنع بكمية كلينكر قليلة جدا. And all in our center is our multi-context. الشيء الرئيسي مركزي تقوم عليه التكنولوجيا تبعنا هي الخلاط المركزية. You can see our mixing plants, one is mobile and one is stationary. تستطيع أن ترى الخرسانة المنقلة والخرسانة. How we can make this very good and green concrete is كيف نستطيع صناعة هذه الخرسانة الموافقة للبيئة والجيدة. we call it, we make a dual mixing system. In the first step, we make a suspension. يتم عمل الخلطة عن طريق خطوتين متتاليتين. And then we put it in a second step in a sand gravel mixer. الخلطة الأولى في الخلاط السريع والخلطة الثانية عبارة عن خلط المادة مع الحصى. You can see this 1,200, 1,500 round per minute. بسرعة دوران 1200 دورة في الدقيقة. Two mixing phases. بمرحلتين من الخلط. Save cement 40%, cost 15%, توفر CO2 من 30%. الإسمنت 15% من الكوست وتخفض CO2 30%.
That is a liquefying effect who gives us the chance to take out the water. And here you can see the suspension. وهنا نستطيع أن نرى المرحلة الأولى هي الخط الأولى ب 1200 دورة في الدقيقة. That is the water saving. It's too much technical. I don't explain this for you. You have the CO2 saving, very important for our environment. خلف هذه عبارة عن معلومات تقنية كثيرة سنمر عليها بسرعة. And now what I'd like to show you is the interesting for you والآن our الموضوع methods and pattern. هو براءة اختراع استعمال رمال الصحراء في مجال الخرسانة. You can see this equipment is planned to ترون convert testers. هي عبارة عن محطة إنتاجية متنقلة لاستعمال رمال الصحراء في الخرسانة. Why you not can use testers for لماذا نستطيع concrete? أن نستعمل رمال الصحراء؟ The sand is too fine, too small. لأنه ناعم مدور. The geometric form is too round. الشكل الهندسي دائري أو كروي. And the surface of the corn is too smooth. والحبيبات هي ناعمة، سطحها ناعم، لذلك أغلب الأحيان لا تستعمل في الخرسانة. And now I show you the procedure how we convert this. والآن نريكم الطريقة التقنية كيف نستعمل هذا في مواد البناء. The first step is المرحلة الأولى we feeding our container. يتم ملء الحاويات من رمال الصحراء And put it in this container. ونضعها في المرحلة الأولى. Inside this container are ball mills. هي عبارة عن طحن للحبيبات الناعمة من رمال الصحراء إعادة تشكيلها. And because of the structure of sand, of desert sand, ولطبيعة حبيبات الرمال المدورة is not good enough for concrete. ليست جيدة لاستخدامها بشكلها الكروي للخرسانة. We destroy this sand, we destroy this structure, نحطم بهذه العملية حبيبات الرمال الناعمة، نكسرها ونعاد طحنها. and we make a very, very fine sand powder. ونعمل منها عبارة عن بودر أو من الرمال. And this sand powder, we put وهذه الرمال inside the silo one. يتم وضعها في السيلو الأول. In the next silo we have cement. وفي In the السيلو next الثاني limestone. لدينا الإسمنت، وفي السيلو الثالث لدينا اللايمستون. We need for this round about 5% of cement and limestone to produce it. نحتاج لهذه 4% من الإسمنت لإنتاجها. And then what we do, we put it on this pelletizing plate. وهذه الماكينة لإعادة تشكيلها لتشكيل الحبيبات الحصى، يتم إنتاج حصى منها. And on this pelletizing plate, we make our granulates the size what we need. بهذه المعدات نستطيع أن نشكل الحجم الذي نحتاجه. كأنه عم بيصنع الصخر أو الحصى نفسه، كأنه بيعيد صناعتها نفسها. And what is very important, the capacity of one pellet والشيء plate المهم في هذه المعدات is 100 ton per hour. الطاقة الإنتاجية تبعها 100 طن في الساعة. That means you can make 2,000, around about 2,000 ton in a day. تستطيع أن عمل 2000 طن في اليوم. That means بشكل كامل. 800,000 ton in a year. 800,000 طن في السنة. That means 400 for concrete granulates for 400,000 cubic meter of concrete. عبارة عن 400,000 طن من الخرسانة.
you can see the palletizing procedure. هنا ترى كيف يتم صناعة الحصريات أو الحصى الصغيرة You see المثانية. here, it's a very simple method طريقة بسيطة to make the granulates. لصناعة الأجرية. And what is very important is that you can decide the size of your granulates. وتستطيع أن تتحكم بحجم الحصيات اللي يتم صناعتها. We have, for example, one situation in Bahrain, they have sand but no gravel. في البحرين عادة يوجد رمال لكن لا يوجد حصى. Bring gravel from long way, Saudi or from Oman. يتم التزود من السعودية بالحصى أو من عمان. And now they can make their gravels themselves by desert sand, by existing وبهذا desert يمكن sand. أن يستطيعوا عمل الحصى نفسها الخاصة بالخرسانة من الرمال الصحراء. That means you can really make a tailor-made aggregate. ومعناها أن يتم صناعة حصى خاصة بالخرسانة من الرمال. So, why we are here? لماذا نحن هنا؟ Because Saudi Arabia is a very strong country, لأن المملكة العربية السعودية بلد قوي and we like to start this technology with our ونريد أن Highness, نبدأ هذه التكنولوجيا من عندكم because we need your support. We cannot show you in your country how to make concrete. لا نستطيع أن نريكم كيف تصنعون خرسانة We need a partner and your support. لكن نحتاج دعمكم ورعايتكم. Last but not least, I like to show you والشيء الأخير أحب أن أريكم أو أعلم عليكم. والله عز ربيع الذي حيجز ياخذ مليارات الأطنان من الربع الخالي. والله شيء عسى الله يطلع لا أبشرك إننا كلنا على خير عظيم. عسى الله سبحانه وتعالى الله يطلع الله كريم. Last but not least, I like to show you from الشيء my الأخير أريد أن أريكم من شركة فرويد. from my partner and colleague Joseph Freund. أريد أن أعرض عليكم من منتجات صديقي. He developed a so-called space founder. هذه تسمى Space Founder. And space founder means it's like an UFO, and you can have a very high one-conform quality inside. عبارة كما كصحن طائر بمواصفات عالية جدا. This is the version in Austria, هذا نموذج تم تصنيعه وتصميمه and we للنمسا. modified it for the Prince. I show you now the Prince version. وهذا النموذج تم تصميمه للمملكة العربية السعودية. This is the version مع سمو الأمير. for His Highness. Okay. What about the cost? The cost, you should know that is autark. That is solar inside. There is all the infrastructure. There is cooling system inside. Is all the sanitary. It's not cheap. What is the cost for this space founder roundabout? How? Circa 5.000 euro pro kvadratmeter. 5,000 euro per square meter ground. There's the brochure. Ja, dieser hat 250 Quadratmeter. And the size of this is 250 square meters. Okay, gentlemen, thank you very much for your attention. Thank you. شكرا لكم. أنا بحب أضيف كلمة صغيرة يعني إذا سمحتوا لي. من نعم الله عز وجل إنه أعطانا خيرات كثيرة. جزء منها كمان الرمال اللي موجودة عندنا. هذه نعمة. I would like, I forgot something. The concrete we make with our desert and gravels is the strength is double so high than normal concrete. أود أن أضيف بعض الشيء المهم هي قساوة الخرسانة التي يتم صناعتها بهذه الطريقة هي ضعف قساوة الخرسانة الطبيعية. That means we have another possibility
to take out the cement. وهذا إضافة أخرى لتخفيف الإسمنت أو من الخرسانة. On a sprints, سمو الأمير. that is the present for you from Mr. Freund. That is for you in your farm and in your garden. هذا تصميم من الشركة سمو الأمير وليكون مشروع في مزرعة. Any questions? أي سؤال أو Like helicopter. Yes. What kind of sand? He asked me what kind of sand we have to use. Very, very good question, because you can use. I mean, only from Saudi Arabia. No. It's different. You can use, for example, desert sand from everywhere. Okay. You can use fine sand. Even in Germany we have sand, but it's not a desert. But on the north, in Berlin, you cannot use this sand. You have to bring it far away. But it's almost desert sand. And when you have excavation, a gravel pit, you take out the sand and you have a lot of fines. Even this sand you can use, and even stone flour. You can make really all kind of sand, destroy and granulate this to these gravels. بس هل هو يقاوم التصنيع هذا؟ سليم. بالنسبة لعملية العزل مرتبطة بسماكة الكونكريت، مرتبطة بالسماكة هذه عشان موضوع العزل الداخلي، وكم النسبة المئوية تقريبا تخفف بالنسبة لدرجة الحرارة إذا كانت مثلا 45 أو 48 تقريبا. What about the isolation for this concrete, and how is the percentage from the vessel? For the vessel? The insulation is like normal concrete. You not have a better concrete because you use similar materials. What is improvement? The improvement is, I told you already, is high and higher strength. الشيء المفيد أو الشيء اللي بنذكره إنه القساوة أو المواصفات أعلى. And what is another huge advantage? والشيء الآخر. If you have 1 ton of gravel, it's 2,700 kg per cubic. 2.7 كيلوغرام للمتر مكعب. And this gravel are not so heavy, only 2,000 kg. لكن هذه الحصى التي تتم صناعتها بهذه الطريقة هي أخف. That means you almost are on the edge to lightweight concrete. ولذلك تستطيع الحصول على خرسانة أقل وزنا ونفس القساوة. And of course it's improved a little bit the insulation, a little bit, but it's مع تحسين قليل بالمواصفات العازل. ويشتغل على الطاقة الشمسية أيضا. Solar, it comes with solar electric. It can use solar power. PV, yes. السلام عليكم. السؤال: هل هذه الصناعة استخدام الرمل والصناعة في البناء هل هو مقاوم للرطوبة والحرارة العالية وعوامل الطقس المختلفة من وقت لآخر؟ Hat das eine Vorteile wegen Wasser oder Resistenz, Chemikalien? The sand is not sucking water. It's sucking a little bit water on the surface, but it's not sucking water really, just 1 millimeter like this, just on the surface. لا يمتص المياه، الطبقة الأولى اللي فقط ملي واحد في الخارج اللي هي تكاد تمتص من المياه، أما في الداخل مقاومة للمياه مقاومة. Did you have any previous I
just he asked me, we have any reference for this concrete? Of course, it's a brand new method, and we don't have any reference in building. But we spend, for example, in this patent, 1.5 million in investigation, and we, as you saw, we're working with German government. We have German approval. It's approved by major university. It's approved. So, what is the way for Saudi Arabia? And we get all the tests are positive, are accepted. And for Saudi Arabia, so maybe this is the test. All is positive. Okay. And what the way in Saudi Arabia would be, I bring my mixer to here, I bring a small pelletizing, we producing concrete 15-20 cubic in your country with your materials, we give it to you, university, to your ministry to make the checks, and I'm sure we will not fail. شكرا لكم. Thank you very much, Dr. Okay. Thank you for the time. Thank you very much. I will give the microphone back to you. Thank you. نبدأ بضيف الثلاثية، ضيف الأمير، وهو السيد فرانك بريكنر، مدير شركة بوبي سي لصناعة مباني البريكاس، شركة ألمانية. يتفضل مشكورا. Thank you very much. Should I do the presentation? Is enough time? Yes. First of all, thank you very much, His Highness Prince Ahmad Al-Suderi. Thank you very much. It's a great honor to us to speak here in front of you and to get your time listening us. And it was a very interesting speech about teeth. And the doctor explained very well to us, and thank you very much to translate for us only in English. I'm also a doctor, but not for teeth. Mr. Leo is the concrete doctor, I'm the precast doctor, let's say. And I only want to speak a few minutes, show you a short introduction what we do and we want to do in Saudi Arabia. سمو الأمير نرحب وشكرا لكم لاستضافتنا. تقدم قبل قليل السيد دكتور ليو، هو دكتور في مجال الخرسانة، وأنا دكتور متخصص في مجال البريكاست والأبنية الجاهزة. As you can see, we are a joint venture. Our name is UPS, which means United Precast Solutions. United because we are a Chinese-German joint venture. And this joint venture is led by UPC, our Chinese partner, a very big, famous construction and finance company. Mltiqon, which is represented by Dr. Halzer, you saw already. And myself, representing my company, Womyonitek. Womyonitek is established in Munich, that's why Womyonitek. And also Universal for uni, like Universal. Let me try this. What we do is industrial housing. We are interested in industrial housing because all over the world, housing is a big demand. المشاريع الإسكانية في كل أنحاء العالم عبارة عن طلب كبير عليها. As you can see, there is the growth of the population in the world. The red line might be the future. Hopefully the green line is the future. Especially here in Saudi Arabia, you have a big population, and fast growing, and a wealthy nation, and you have a big demand for housing. And our focus in housing is the industrial way of housing. Because as you can see on the right picture, all over the world there is big need for simple housing. Simple housing means low budget, low budget housing. And
my experience in industrial production started in the car industry. I was working for Mercedes-Benz when I was 16 years old. And I saw the industrial process in front of me. And you know, the Germans are famous for Mercedes, but also for Volkswagen. And when we studied architecture, my focus was the industrial production of houses, as you can see on the right picture. So I don't want to extend the speech too long, but I want to show you why precast is a good answer for housing. I mean, here in Saudi Arabia, you might not be used to precast, which is concrete, because maybe the walls are very strong, even too strong to hang a picture with a nail. كما ترون أريد أن أوضح لماذا الأبنية الجاهزة مهمة جدا، خاصة الأبنية السكنية أو المشاريع السكنية الكبيرة. But precast is, I think, the only way البريكاست أو الأبنية الخرسانية الجاهزة هي الطريقة الوحيدة for the future. للمستقبل. Because if you want to give a house to every family, إذا أردت أن تعطي لكل عائلة سكن in a fast-growing society, بالطريقة السريعة, and in a society which has more and more understanding for sustainability and green products and environment, بالبيئة وبالطبيعة, the demand for houses is not only by the birth of new child, it's also by renovation, demolishment of old houses, and build new houses which have a sustainable energy consumption concept in total. ولكن أيضا للأمور الحياتية الأخرى. I just want to show you one small video what we do. سأعرض هذا بفيديو صغير. I like to explain with my words first because then it's easier to listen and to understand than watching a video. سأشرح بداية عن الفيلم. Wmyonetek is also uni, and uni is for unique. مونيتيك أيضا عبارة عن شيء خاص وخاص جدا unique. What is unique about Wmyonetek is that we are the only company in the world who has its own connecting system. نحن الشركة الوحيدة اللي تبني الخرسانة بنظام التوصيل البناء. What means connecting? Connection means, I mean, even in Saudi Arabia, you might know Lego, like the Lego house for kids. هي نجعل من الخرسان أو الأبنية المسبقة كلوجو. And with this idea, we started to create the unicorn connecting system. الفكرة بدأنا في صناعة السيستم تبعنا. Which is a plug and play system to connect. عن ذكر وأنثى أو شو بسموها يعني ازدواج بالداخل. To connect precast walls, ceilings, columns, beams, whatever you need to build a house. And this connecting system allows us to be very, very fast. We can build a villa نستطيع بناء سكن of around 250 square meters بمساحة تقريبا 200 متر مربع in only 24 hours. ب 24 ساعة. That doesn't mean that this villa is fully finished, but لا يعني أن هذا الفيلا متكاملة كاملة 100%. Most of it. ولكن إلى نسبة كبيرة منها. Also, we start doing the design for the villa. So we have architectural department, we have engineering department. The engineers design all the details, the connections, and of course the total villa. Also, with our partners from China, we do the full urban design. إضافة إلى شركائنا الذين يقدمون الحلول أو الماستر بلان. And we are connected to big construction groups who help us here in Saudi Arabia together with your local construction companies. مرتبطين مع شركة ضخمة عالمية متخصصة في المشاريع الكبيرة. Yes. At the end, we had a connecting system to build fast, but we didn't have a factory to bring our technology in even rural areas or in countries where they don't know too much about precast.
ولدينا نظام، هذا النظام نستطيع أن نقدمه حتى في البلدان التي لا تعلم شيء عن البريكاست أو ليس لديها خبرة. That's why 2 years ago we developed a new product أنتجنا أو طورنا نظام جديد which is called a mobile factory. هو المصنع المتنقل. And what is special about the mobile factory, I will show you video now, is that our factory is very simple and it comes to the site. بسيط ويمكن نقله إلى الموقع. So with a couple of trucks our equipment arrive. بعدة ناقلات ممكن نقل المصنع كامل إلى الموقع. In the middle of the desert. في أي مكان في الصحراء أو في أي مكان. We assemble our factory in 1 week. ربط أو بناء مصنعنا. We provide our own batching plant, our own concrete with the help of Mلتيكون. خلاطة متنقلة. And then we start production, assembling and finish the project in record time. All I want to show you is this one video and then I hope you have الفيلم الأخير القصير. You can see this is our design department. We get the drawings from the architects. We do elementation and then this is the panel on the mobile factory, which can be 150 meters long or 200 meters, 1 or 2 or 3 lines. All the equipment you see in this animation is our equipment like magnets, shuttering, formwork. So we bring the full solution on site. Then we do the casting of each panel. This is a wall panel with a door opening as a sample. And right after the casting, because in Saudi Arabia is hot weather and sun, we cover this fresh concrete with the next table. It's like a table. And we put a drawing on this table, a 1-by-1 drawing. So our engineers can see immediately where to put the next wall. It's a plot file, a drawing. After this, we do the assembling on site. The Unicon system helps us to adjust precisely, millimeter precise, each wall from the bottom and the structural connection from wall to wall. Also, we have water and electric connection, and we do panelized homes. Also, we can do modular, means we do fully bathrooms or fully living rooms like this in one box, and we finish even the tiles, the painting, the floors, the lighting is air, and in the night we can ship this room to the site, only 50 meters or 100 meters or 500 meters away from our factory, and we have heavy cranes which assemble these boxes. Sometimes we do only boxes, sometimes we do boxes and panels together, so it's a mix of panelized precast and modular, and this villa can be finished in 1 day. So that's our goal, to make building houses as simple as baking a pizza. Thank you very much. شكرا لك. نشكر السيد دكتور فرانك.